شيء آخر كمان، رجاء أي حدا عنده أسئلة تتعلق في الموضوع، في شايفين عندنا تحت في عندنا خانتين، في عندنا تشات، في عندنا Q&A. بليز أي سؤال له علاقة في الموضوع حطوا لنا إياه بالQ&A عشان أسهل لإلي ولإلينا إنه نقرأه ونقدر بفقرة الإجابات إنه نجاوب عليه. نتمنى انه يكون وقت شيق جدا. خليني ابلش في المقدمه وخلينا نشوف، خلينا نعرف اكثر عن مين هي إيلينا. في البدايه إيلينا هي خبيره في مجال بناء العلامات التجاريه، متحدثه مرموقه، بيستمتع في حضور عروضها كثير من الاشخاص العاملين في مجال التصميم والاعمال في جميع انحاء الولايات المتحده وعلى المستوى الدولي ايضا. وهلا كمان انتم كمان راح تشوفوا معنا she's energetic، يعني كثير فيها هيك طاقة، وبالحكي وهي عم تتكلم معنا حنشوف الطاقة اللي هي بتنقل لنا إياها. وكمان تولت مسؤولية قيادة فرق بناء العلامات وتصميمها لشركات في القطاعين العام والخاص، وعندها خبرات متراكمة عريضة في عمل في مشاريع التصميم وتقديم العروض للمديرين التنفيذيين. ساعدت في بناء علامات الكثير من الشركات والمنتجات والمبادرات، وذلك باستخدام العملية الموضحة في كتابها المشهور تصميم هوية العلامة أو Designing Brand Identity، اللي هو صار في الطبعة الخامسة منه. بجوز بعضكم هو بيعرف هذا الكتاب، وبجوز البعض لسه ما بيعرفه. هذا هو الكتاب، هو ترجمة مظفر الصارمي، وهو تأليف إيلينا اللي هي معانا اليوم. إيلينا, welcome. We're so excited to have you today with us. We're asking a lot on the social media about the time of it. They are very excited about hearing what you have to say about designing brand identity. So you're welcome. Ramadan Kareem. So it is a great honor and a pleasure for me to meet you and your readers. And I'm so really proud and excited that my book is now in Arabic. So thank you very much for your introduction. You're welcome. Okay, so let's start directly with our conversation. Okay. Are you ready? Absolutely. Your seatbelts. Ready to go. Excellent. Okay. First of all, many people are asking, what is brand? What is a brand? What are the key functions of a brand? Because people usually, they mix between logos and brands. So what is a brand and what are the key functions of a brand? Yes. So a brand is your reputation. It is an emotional connection. It is probably the largest asset that any organization, profit, private, non-profit, will have. People believe in brands. They believe in strong brands and their superiority. Brand identity, on the other hand, is a tangible expression of the brand. So your brand is not the logo. Your brand is bigger than that. I define brand identity as a tangible expression of your brand, right? You can see it, you can hear it. It is as small as an app icon. It is as ephemeral as a social media post. It is as big as a digital billboard. So, does that help? Of course, it does. And we would like to hear from our audience if they have other questions about the brand. Okay, let me just translate in few words what you have said. السؤال كان بالبداية كثير من الأشخاص بيخلطوا ما بين العلامة واللوجو أو الشعار. فما هو الفرق بين العلامة والشعار؟ وشو هو الفرق بين العلامة وهوية العلامة، البراند والبراند ايدنتيتي؟ وكان الجواب إنه العلامة أو البراند هي بالبداية مشاعر، هي صوت، هي أحاسيس أنت بتشعرها اتجاه اتجاه مؤسسة معينة. هوية العلامة هي التانجبل، الشيء اللي بتلمسه من هاي البراند،
وهي أكيد أكبر بكتير من اللوجو. ممكن تكون بصغر حجم الأيقونة الموجودة بأبليكيشن معين، لكن هي بتعطيك عدة مشاعر أخرى، عدة شعور تنطبع بدماغك بطريقة تتعلق فيها، تتعلق في كل ما فيها بمجرد أنك تشوفها، تسمعها، تشعر بنوع من ملامحها، ألوانها، بدون ما تتطرق أو حتى تشوف اللوجو تبعها فقط. Okay. I forgot to answer one of your The questions. functions, yes. Functions. So the first function is navigation. A very good brand helps customers navigate through what seems like infinite choices. The second function is engagement. A great brand sets an emotional connection, gives the key messages and the images that resonate with the customers. And the third one is assurance. So the best brands assure the customers that they have made the right choice. Excellent. So السؤال كان شو هي وظيفة البراند؟ شو هي وظيفة العلامة؟ العلامة هي فيها عدة أشياء. أول شيء هي نوع من النافيجيشن أو نوع من التنقل أو التبحر في الأشياء. ثاني شيء هي التفاعل مع أو التواصل اللي بتعكس فكرة المؤسسة. And the third point was assurance. Assurance. You are assuring everyone they have made the right choice. Exactly. It gives you confidence. Okay, excellent. So ثالث شغله هي assurance أو نوع من التأكد، اطمئنانية تعطيها للعميل، ونوع من الثقة أنك اخترت الخيار الصحيح. فإذا العلامة هي navigation، هي communication، وهي assurance and confidence. Confidence, yes. Great. Well, that will bring us to the next question. What is the relationship between branding strategy and design? So, the difference between strategy and design is strategy is really invisible to the customer, but design is tangible. Design expresses personality. Design can express emotion. Design can help differentiate a brand and help a brand clearly communicate about its competitive advantage. Excellent. So my question was in Arabic now. شو الفرق بين استراتيجية العلامة وبين تصميم العلامة نفسها؟ وكان الجواب بمختصر: استراتيجية الشيء الغير مرئي، الشيء اللي بيصير من حيث تخطيط ما وراء العميل، لكن التصميم هو ما يراه العميل، هو البيرسوناليتي، الشخصية، هي المشاعر، هي الأحاسيس اللي بيخليه المصمم يشعر فيها العميل بعد عملية التخطيط الاستراتيجي. Excellent. So now we're gonna go now deeper in the book itself. So in the book, you present a number of case studies of brands in the profit and non-profit sector. Yes. And this is a very critical question. What are the critical success factors of that? So over my career, I have interviewed hundreds, if not thousands, of people about their brand. And so I wanted to share what the critical success factors are, because I can't tell you the stories about the ones that have failed, but I can tell you about the ones that are successful. The first thing, mandate from the top. And that means that the CEO and the leadership team support the brand initiative, support that it is a business imperative, and support the process.
Do you want me to proceed or do you want to? Yeah, just one moment. Okay. فالسؤال كان بالكتاب ذكرت كثير من الكيس ستاديز اللي كان فيها كثير من عوامل لنجاح الاشياء. شو هي العوامل اللي بتؤدي لنجاح علامه عن اخرى؟ وهي حكت انه في كثير من المشاريع اللي ما كانت العلامه فيها ناجحه، لكن اذا بدي اركز على اسباب نجاح، اول شيء انه الدعم الاساسي لنجاح العلامه بيجي من الإدارة العليا لها. فالمدراء إذا هم كانوا داعمين للفكرة، إذا كانوا هم بيحطوا التوجه تبعهم في العلامة، هذا من أحد أهم أسباب نجاح العلامة. إذا السبب الأول دعم الإدارة العليا للعلامة، لبناء العلامة. Okay. The second one is readiness. An organization has to be ready to make the investment of money, of time, and of the time of its senior leadership and its employees. So time, ready to invest. Some companies are not ready. Okay. So the second thing, الشيء الثاني اللي بيؤدي للنجاح هو أن تكون المؤسسة جاهزة للاستثمار بالوقت وفي الأموال. فأنت حتى بالسينيور ليفل اللي هم الطبقة العليا في الإدارة، هي بتحتاج كمان أنها تستثمر وقتها إنها تضع جهد في بناء هاي العلامة. Excellent. So the brand is an expensive thing. We'll come to that later on. Please proceed. I like to say that it is an investment with a good return. Exactly. The third one, clear goals. Why are we doing this? How will this be different at the end of the process? So 3 very clear goals that everyone in the company understands. Excellent. In all levels, you mean, not only the managerial. At all levels. Excellent. Excellent. إذن السبب الثالث هو أول شيء احنا حكينا عن دعم الإدارة العليا، 2 استثمار في الوقت والأموال، زي ما حكينا هي قد تكون مكلفة لكنه مردود استثمار هائل للشركة. ثالث شغلة حكيناها إنه يجب أن تكون الأهداف واضحة. فلما تشتغلوا بالبراند تبع المؤسسة تبعتكم تأكدوا إنه تكون أهدافكم من عمل البراند واضحة. The goals are clear. الأهداف واضحة، ويجب إنه يكون كل طبقات الفريق بيعرفها، ليس فقط الإدارة العليا. كثير من الأخطاء اللي بتكون هي إن الطبقة العليا بتكون تعرف فقط عن الأهداف، لكن إشراك جميع الطبقات والموظفين في الجولز، الأهداف تبعت العلامة التجارية، العلامة اللي إحنا بنعملها، هو سبب أساسي لنجاحها. The fourth one, results. How will we measure the success of this initiative? How will things be different at the end? And what will the impact of all of our time and effort be? And I think I must say that you have to set the expectation that it is not overnight, it is over time. Wow, excellent. إذن رابع شغلة هي النتائج، وأهم شيء بالنتائج هو كيف أنا أقدر أقيس هذه النتائج زي ما بدي إياها. والشيء الأساسي اللي حكته كمان إنه الإكسبكتيشنز أو التوقعات تبعتنا هي يجب أن تضع ضمن فترة زمنية طويلة، مش نتخيلها إنه بيوم وليلة هاي البراند رح تصير الأنجح أو هاي العلامة رح تكون الأنجح. فإذا النقطة الرابعة هي النتائج المتوقعة وأدوات لقياسها، طريقة قياسها. Excellent, thank you. Thank you. Okay, so they were four factors. Yes. Right? Yes. I just recapped them in the previous comment. Now that would take us to another question from the book. So you present a 5-phase discipline process. Can you just tell us briefly about that process, the 5 disciplines process? This is a process about building trust, right? It's a 5-phase process.
The first phase, research. The second phase, strategy. The third phase, design. The fourth phase, touch points. And the fifth phase, managing assets. So you're going from research and audits and interviews to the agreement about what the brand stands for, building trust in the team, to then visualizing what the future will look like. The fifth phase, managing assets, is about launch, and it's about giving everyone the tools to build the brand moving forward. Excellent. So just can you tell us a little bit more about each step? For example, the whole process is about trust. Yes. Right? But the first one is the research. Yes. So in the research? Yes. Right. In the research phase, you are interviewing senior management about their vision for the future. You are doing an audit, perhaps of the past, an audit of the competitions. You are listing all of the stakeholders, who is the target audience, right? You are finding out how this brand is different, and you are uncovering what are the possibilities and what are the obstacles. In the first phase, you are listening. You are listening deeply, okay, to who this company is. Okay, just let me translate in a hurry. اوكي، اذا انا كنت عم بحكي عن 5 انضباطات بالعمليه لانشاء العلامه، وكنا عم نحكي عن هاي الانضباطات انه هم بينقسموا اول شيء الهدف الاساسي من هاي الانضباطات هو بناء ثقه بين العلامه او مصمم العلامه والمؤسسه اللي بنشتغل عليها، فهي عمليه بناء ثقه، هذا الشيء الاساسي. الخطوه الاولى فيها هي الريسيرش، البحث. شو هو البحث؟ زي ما سالنا إيلينا، البحث هو انك تسمع للإدارة العليا شو اللي بيحاولوا انه يوصلوه، تسمع وتبحر في انك تعمل هاي العلاقة من الثقة من خلال انه شو اللي انتم بتفكروا فيه بوضوح، تاخذ كل الاشياء، ما تحاول تفرض رأيك او الافكار المسبقة عندك عن التصميم بدك تعمله، لكن اسمع اسمع اسمع. اوكي؟ الشيء الثاني the second step of the process is strategy. Yes, building a strategy. Yeah. It's agreeing on the strategy. So you are synthesizing all of the learnings from all of the research, and you are working to achieve agreement on who the brand is, how it is different, why it is irreplaceable, how, what the products and services are. So it sounds easy. It is very difficult. So I have developed a tool called the brand brief. And the brand brief outlines the core purpose, the target market, the products and services, the values. So we have built a foundation to then start expressing the brand, or perhaps, Okay. Does that work? Yeah, excellent. Then okay. إذا ثاني نقطة كنا بنحكي عنها هي بناء الاستراتيجية لتصميم العلامة، وهي الخطوة اللي بتسبق تصميم العلامة. شو هي بالضبط الاستراتيجية؟ الاستراتيجية زي ما حكيت لنا إيلينا هي إنه إحنا كل الأشياء اللي عرفناها من البحث اللي كان قبل بالمقابلات اللي أجريناها مع المدراء بتخلينا نفهم أكثر شو هي المنتجات، شو بدنا نوصل، شو الأشياء اللي بدنا نركز عليها، ليه لا يمكن هاي البراند استبدالها، نحط ببالنا أثناء التصميم ليه لا يمكن استغناء عن هاي العلامة، وليه هاي العلامة يجب أن تكون مختلفة عن كل ما هو سابق لها. وعشان نقدر نعمل الاستراتيجي في شيء عملته اسمه الكور بريف. كور بريف اللي هو
المختصر المركزي اللي هو في من خلاله انت بتقدر انك تحط تمبلت معين، وهي اداه المفروض يستخدموها المصممين اثناء عمليه الاستراتيجيه، بناء الاستراتيجيه. من خلال هاي الاداه اللي هي الكور بريف انت بتقدر انك تفكر كيف انه تخلي هاي البراند لا يمكن الاستغناء عنها، وتظهر السيرفيسز والبرودكتس تبعتها او المنتجات والخدمات بطريقه تتميز فيها عن اي شيء اخر. Okay, excellent. I just briefed them. So can you tell us more about the creative or the core brief? Just a little bit more. What is the core About brief? the brand brief? Yeah, the brand brief, yes. Right. So the brand brief is different than the creative brief. The brand brief makes certain that everyone has the shared understanding of what the purpose of the brand is, who the target market is, how that brand is different, who the leading competitors are. And you know, sometimes in the past, I went into meetings where people gave me 300 pages. Oh. The brand brief is one synthesized document so that we can all agree about what we're going to do moving forward. Brands that are companies that understand who they are, how they are different, why they deserve the business, are the strongest companies. Yeah. Wow, excellent. طيب, just one moment. حكينا عن الموجز العلامي اللي هو الفهم المشترك بين المصمم اللي بده يشتغل العلامه او المؤسسه اللي بده يشتغل العلامه والمؤسسه الاساسيه صاحبه العمل. فهي هاي فيها زي العقد بيناتنا على الفهم المشترك فيها، اللي فيها احنا بنقدر نفهم عن هاي المؤسسه شو دورها الاساسي في السوق، شو هي ومين المنافسين تبعونها، الانفايرمنت تبعتها، الكومبيتيتورز زي ما حكينا، مين هدول الاشخاص، وكيف احنا ممكن انه نبني بناء على هاي المعلومات ونحطها في موجز صغير متفق عليه بين الطرفين. مهم جدا لكل المصممين هذا الشيء. Great. Now the third step. Oh, may I just say that the brand brief is very different than the creative brief. Okay. The creative brief is we're going to design a logo, we're going to design a better brand architecture, we're going to improve the digital experience. And a lot of people confuse the briefs. And so I wanted to clarify that. Just like I did. Oh, you did. Thank you so much. Thank you. Okay. The third phase is design. So the designers, they've been designing this since the minute they met their clients. They are eager to show their clients what the future looks like. But they have to be patient. They have to prove that they have listened deeply, that they understand, and it is their job to show what the future can look like across channels. So maybe they are designing a new symbol, maybe it's an evolutionary rebrand, you know, maybe there are new products and services, they're presenting a new brand architecture. And in this phase, they are presenting no more than 3 strategies. Okay. I like to present 1 strategy, but a lot of people need to present 3 strategies. So just to make sure I understood you correctly, in the second phase is to strategize, right? To make the strategy. To agree. Okay, and we have, for example, in the strategy phase, we have like 10 strategies, but in the design, we have to focus only on 3 of them. Well, you know, I think that all strategies have to be prioritized. Okay. So, you know, certainly I believe that you have a hierarchy of strategies, and you have to be clear about that strategy. You can't be
everything to everyone. Right? Okay, excellent. Excellent. Just give me one moment to just try to recap. Okay. طيب الخطوة الثالثة كانت التصميم، وهي المرحلة اللي الجميع بيكون متحمس لها، وفعلا هذا بنشوفه حتى في جميع المؤسسات، الجميع بده يفرجي الكلاينت أو العميل كيف المستقبل راح يبدو. لكن بهاي المرحلة هي مش سهلة أبدا، بدك تثبت للعميل فيها من خلال تصميمك إنك سمعت كويس، اللي هي المرحلة الأولى تبعت البحث، واثنين إنك فكرت بعمق شو الأشياء اللي بدك تظهرها. إيلينا نفسها هي بتفضل تطلع استراتيجية واحدة، لكن أنت بدك تحط من خلال الاستراتيجيات اللي عملناها بالمرحلة الثانية، إذا طلعوا معك 10 على سبيل المثال، كلهم بدهم يكونوا مرتبين بأفضلية، priority، بأولويات. فأنت بدك تركز على 3 أولويات لا أكثر. لا تحاول ترضي العميل من كل الجوانب، لأنه لا يمكن بتصميم واحد إرضاء جميع الأطراف أو إنك تكفي جميع الأطراف. The designer's job is to fuse meaning with form. Meaning with form. Okay. Yes. دور المصمم هو إنه يجمع بين الشكل والمعنى. مهم جدا. Yes. Excellent. Now the fourth step. Well, on the third step, management, your decision makers are making the final decision. Okay. And in the fourth step, the system is built out. So you're developing the whole system of key messages, visual images, symbols, brand architecture, applying for trademarks. So you're really kind of behind the scenes. اوكي، بالمرحله الرابعه هي المرحله اللي راح يبين كل العمل اللي احنا كنا بنخطط له وبنصممه في المرحله الثالثه. المرحله الثالثه الاداره بتكون لسه لها دور وجزء فيه. المرحله الرابعه هو التطبيق، لما احنا نبلش نغير في الهويه تبعت المؤسسه القديم. فهون ببين عندنا البراند اركيتكتشر اللي هو بنيه العلامه، ببين عندنا الشكل او الشعار تبعها، وكل هاي الاشياء راح تظهر عندنا في المرحله الرابعه. You know, and you're really testing, you're making sure that what the new visual and message strategy will work across channels. Okay, so in the fourth, just to make sure I got it right, in the fourth step, you're only showing your client the results. It's not shown for everybody, right? No. It's only for the client. Yes. So you show them what you have done based on your design and strategy and research. And you are collaborating. It is their brand. Okay, so you can divide it in that stage, right? No. Okay. طيب المرحلة الرابعة زي ما حكينا كمان هي بصير فيها نوع من الكولابوريشن، تعاون بين العميل والمصمم. بهذا التعاون بالاخر زي ما هي حكت، بالاخر هذا البراند تبع العميل، فانت بدك تسمع له، راح تضطر احيانا انك تغير من التصميم اللي انت عملته، لكن هو اظهار للجهود اللي انت عملتها في التصميم السابق. Excellent. Now the fifth process, this discipline process. The fifth process is called managing assets. Managing. It is that I call the Mount Everest. So if you are not willing to do the fifth process, don't do anything. Because the fifth process is about making the brand sustainable. You are creating the tools so that employees and the company can continue to build the brand, build awareness, reach new customers. So you're creating guidelines, you're creating tools, and you are creating a launch strategy, right? Launch strategy. Okay. إذن النقطة الخامسة اللي هي بناء الأصول، وببساطة إذا أنت ما قدرت توصل للنقطة الخامسة أو تطبقها صح،
فلا تأخذ المشروع من أساسه أفضل. بالخطوة الخامسة أنت مرتبط بتحويل العلامة لشيء sustainable مستدام، أوكي؟ اللي هي راح تمكن الموظفين والمؤسسة من النمو، وراح تعمل لهم أنت زي إرشادات أو راح تعمل وسائل لهم كيف أنت توصل للسوق، البوزيشننج اللي هي التموضع بالسوق، استراتيجية الإطلاق في السوق. فأنت كمصمم أيضا مصمم علامة، أنت لست مجرد مصمم فقط، أنت راح تدخل أيضا في العملية التسويقية والإطلاق تبع المنتجات والمؤسسة بكل تفاصيلها. أنت راح تعطيهم الجايد لاينز أو الجايد لاينز اللي هم حيثيات العمل يعني تبعتهم. Absolutely. Great. Okay, excellent. 5 points, important points. But now, before we end and go to the Q&A section, we have a very important question. What do you think is the impact of technology on branding, and what is the impact of COVID-19 now on the branding in the future? Well, technology has certainly blurred the distinction between reality and what is virtual. And what has really changed is now more customers around the world are using technology to have a customer experience, you know, to connect with brands. Certainly technology has provided us more analytics and data than we've ever imagined. From the creative team perspective, clients are expecting everything to be very fast, and sometimes you need time, right? In order for the work to be intelligent, you need time. So right now, this is probably the most challenging time for all of us personally, and also all businesses and organizations around the world. Many companies have to develop a new business model. Many companies, many decision makers have not spent a lot of time on Zoom. Now everyone, you know, has to make decisions with your team on Zoom. But the word that I keep on hearing is that we all need to pivot, right? I don't like the term new normal. I like the term new reality. So how can we ensure that our brands continue to be irreplaceable? How can we ensure that we are giving value to our customers? And here is where designers are going to be very important, because we have so much information now. We have to be able to compress and synthesize a lot of information very quickly. We need to take experiences that were physical and we need to make them digital. We need to engage with people in new ways, whether we are museums or manufacturers or business consultancies. So we are all in this together around the world, and we will need to design the future together. Wow, I like the quote you said, or it's your words. It's not a new normal; it's a new reality. Yes. That's insightful, actually. Just give me a few moments to try to recap that in the area. طيب، سؤالي كان شو تأثير التكنولوجيا على بناء العلامة الآن؟ والجواب كان إن التكنولوجيا خلت الرؤية شوي غير واضحة، بليري هيك شوي مغبشة. والسبب إنه كثير في من المعلومات صارت متوفرة أونلاين
بسرعه هائله، فالمصمم بطل يلحق انه في كثير معلومات، في كثير تغيرات، في كثير من الامور، والمشكله الاكبر انه العميل بيحتاج العمل بسرعه ايضا. فالشغل بيحتاج وقت انك تعمل براند، الحياه سريعه جدا، والعميل بتوقع كل شيء بسرعه، عشان هيك هذا تحدي لنا كلنا. لكن دورنا زي ما حكيت انه الاوضاع الحاليه واستخدامنا للتكنولوجيا واللقاءات تبعتنا في هاي التكنولوجيا، صار اللي ما يقعد على زوم بحياته صار معظم اجتماعاته من خلال زوم، وبده الامور تنجز بسرعه. اللي صار انه بطل لازم نعرف الامور انه هاي حياه عاديه، او الحياه اللي هلا بنمر فيها هي حياه اللي راح تصير جديده علينا، لا، لكن هو الواقع الحقيقي اللي راح يتغير ويصير علينا انه نعيشه. فهي واقع مستقبلي نحن نعيشه الان، وليست مجرد حياه عاديه. هذا الواقع لازم كلياته انه نحاول انه احنا نفهمه، نحاول انه نلخص كمصممين كمان هاي المعلومات الكثيره، نحاول بهاي الخبرات انه ناخذها كلها بالحسبان، ونحول الخبرات الماديه لشيء ديجيتال جديد. Excellent. Beautiful answer. Thank you. Okay, what about the COVID-19? Is it related to the technology, or you have another insight about the COVID-19 situation that we're living now? Well, since many of us cannot leave our houses, we are experiencing all of the brands, some of which we've had personal contact with, virtually. So I think we are all learning together about what it means, and it's very, very much about repositioning your brand so that your brand can touch me when I'm here, not out there, here in my apartment. Okay. So my heart goes out to everyone in the world who is suffering now. Yeah. اوكي، اذا الاوضاع الحاليه اللي احنا موجوده فيها بكورونا انه الناس ما عم تقدر تترك منازلها، وصرنا نشوف حتى العلامات التجاريه بطريقه مختلفه، بطريقه ديجيتال اكثر او رقميه، وكلنا احنا الجميع عم بتعلم من هاي التجربه، وعم بحط وعم بتعلم كيف ممكن يعيد تموضع ريبوزيشننج، يعيد تموضع العلامات التجاريه عشان تقدر بظل الظروف الحاليه تلمس قلوب. زي ما حكينا في البدايه، البراند هي احاسيس ومشاعر، هي مش مجرد الشيء الملموس، لكن البراند هي اللي بدنا نحطه بقلوب الاشخاص، بمشاعرهم، باحاسيسهم. وبالاخر بحب احكي لكم عن الكتاب من جوا، هو مليان من تغذيه بصريه، فيه كثير من الاشياء اللي من المصطلحات اللي حكينا عنها موجوده فيها، البروسيسز كلها بالتفصيل موجوده فيها. اوكي، فبشجعكم، واحنا اليوم كمان عاملين عليه خصم لمنتصف الليل، بس حط الكود لما تشتريه من المتجر تبعنا، راح نحط لكم الكود على الشات الان مع اللينك الرابط عشان تقدروا تشتروه، عليه خصم 25%، بس حط DBI 25 راح يكون فقط لمنتصف الليل ويوقف. اوكي إيلينا، excellent. Now why don't we go to the Q&A and answer some questions in the few minutes that we have? Yes, excellent. Okay, a great question. When a brand must be rebranded? It is different from every brand. So in my book, I actually have 100 examples of when it's time to rebrand. So sometimes you have a new business model. Sometimes your competitors are doing better than you are, even though you have a better product and service. Sometimes you need to rename your company. Sometimes you need a better symbol that works as an app icon, right? So the digital, what worked in the physical environment doesn't work in the digital environment. Most companies are rebranding right now because they need to make a better digital experience for their customers.
That probably is the #1 reason. And, you know, to communicate clearly who they are, why they're different, why they deserve the business. You know, they want to outpace their competitors. Excellent. اوكي، السؤال كان شو هو امتى بيجي الوقت المناسب نعمل اعاده بناء للعلامه، وهي ذكرت انه في اكثر من 100 سبب حطته في الكتاب عن متى ممكن نعمل بناء للعلامه. باختصار بسيط، كثير من الشركات اليوم تعمل اعاده بناء العلامه لانهم بدهم تجربه يوزر اكسبيرينس، تجربه للعملاء افضل، يعملوا كوميونيكيشن او تواصل معهم افضل، وبدهم يغيروا القيمه. لكن في كثير اسباب، زي لازم انك تغير البزنس موديل او نموذج العمل تبعك، او تغير السيمبل اللي هو الرمز تبعك يتلائم اكثر مع الخدمه. في كثير اسباب، عشان هيك موجوده بالكتاب اللي هو Designing Brand Identity او تصميم هويه العلامه. اوكي. The second sure. Go sorry. ahead. So it must be a business imperative to build awareness, attract new customers, extend customer loyalty. You know, that's the reason to rebrand. إذن يعني عملية الريبراند هي بتحتاج يعني بلغتنا العامية نفض كامل للمؤسسة، فبدك أنت حتى تمشي مع الكاستمرز والتارجت اودينس تبعك، بدك تمشي بكثير من العمليات والتواصل معهم من أول وجديد. Excellent. Okay, let's take another question, and it's for the freelancers, because in here many freelancers are being designers without belonging to a company or something. Yes. So, how important is brand strategy to the independent designer? Should freelancers know and practice brand strategy? Will brands affect from building a visual brand without going through an extensive brand strategy? #1, I would like to say that the process, right? The process changed my career. Mm-hmm. So when you can show a client that you are using a disciplined process to achieve their business results, it is many times more relevant than showing them a portfolio. Now I'm going to answer your question. As a design, let's say as a graphic designer, I think it's very important to educate yourself. And if your client says, do you deliver brand strategy services? I hope that you will learn how in the future. But more importantly, many projects fail because a company will say, that is not who we are. So you as an individual designer needs to prove that you have listened, that you understand the strategy, that you have looked at the competitors, and that what you have done is differentiated. And never do a project unless you can interview the key decision maker to find out what the main challenges are. The other thing is, you know, people might say, we don't want to pay you to do brand strategy. Then I would say, please fill out the questions on this brand brief, right? What is your core purpose? Who are your target customers? What are your values? What are your main products and services? How are you different? Who are your competitors? What are your key messages? You know, what I have learned is it's a very simple tool, but when I work with big companies, it takes them 13 or 14 times to be clear, right? So you can't do work unless you understand the strategy. And we live at the best time. And I wrote my book for you. My book will give you the business acumen and the marketing tools you never studied
at university. So, you know, you need to be competitive. Yeah. Wow. Briefly. I'm sorry. I'll say that briefly. Stop. That's all right. I enjoyed the answer very much. اوكي السؤال باختصار، هل مهم لي كفريلانسر او مصمم حر اني امشي بالاستراتيجيه عشان اصمم البراند؟ والجواب كان انت ما بتقدر، باختصار طبعا الحكي كثير كلام، لكن باختصار الكي بوينتس، انت ما بتقدر انك تشتغل اي براند على الاطلاق بدون ما تمشي ببروسس. لانه الاشخاص اذا انت بتروح لمؤسسه وتحكي لهم بدي اعمل لكم بناء علامه جديد، وانت فقط قدمت البورتفوليو او مجموعه الاعمال تبعتك، ما حدا رح يجي لك وما حدا رح يحكي معك. لازم تقدم لهم عمليه ببروسس، وهي العمليه الخمس خطوات اللي حكينا عنها، اللي بتحكي عنها انه هي غيرت حياتها هاي البروسس او العمليه تبعت الخمس خطوات. وشيء ثاني، في اشخاص ممكن يقول لك احنا ما رح ندفع لك للبراند لما انت تصنع لنا اياها. فجوابها كان بسيط جدا، استخدمت البراند بريف او الموجز العلامه اللي هو موجود ومذكور بالكتاب هون بالتفصيل وكيف تستخدمه. فبتحكي كثير من المؤسسات الكبيره، بيج نيمز، الاسماء الكبيره، لما كانت تعطيهم الورقه تبعت البريف اللي بتحتوي على شو الفاليوز تبعتكم، القيم، شو هي الاشياء، الاودينس تبعك، الكاستمرز او العملاء تبعونك، شو المنتجات الاساسيه، وكل هاي المعلومات الموجوده بهذا البريف كان ياخذهم 13 مره عشان يعرفوا كيف يعبوه. فانك تمشي ببروسس اهم جدا من انك تقدم البورتفوليو تبع على اعمالك او محفظه اعمالك فقط. Excellent. Okay. One more question. Just let me go through them to find, because I don't think we have like 27 questions. I'm not sure that we're gonna answer all of these. Just give me 1 minute to read briefly and get 1 or 2 questions. So I will say while you're studying, sure, that I wanted to demystify branding for everyone. You know, for that single designer, for the manager in a company, for the CEO. And my book will support anyone in the speed of a big project. You know, because there are over 100 subjects with just the right amount of information for quick learning. Excellent. So again, الكتاب هي عم تحكي فيه معلومات مش موجودة بأي كتاب تسويق ممكن احنا درسناه بالجامعات، وفيه المعلومات اللازمة بكمية الكلمات اللازمة اللي راح تساعدك تفهم أكثر طريقة عمل المشروع من هذا الكتاب. فهو للمصممين، لرؤساء الشركات، للمسوقين، لأي حدا مهتم في بناء العلامة. هو ليس فقط للمصممين لكن حتى للمسوقين، لرؤساء الشركات جميعا. Okay, I think we tackled that issue, but it's a very important one here. Nowadays, with current situation, how the brand play a big factor of e-marketing as most of organizations heading toward e-services or e-commerce. Okay. Okay, you were muted. Okay, yes. Now, okay. We hear you now. I didn't hear your question, sorry. Oh, you didn't? Okay, you did not hear my question. Okay, my question was, nowadays with current situation, how the brand play a big factor of e-marketing as most of organizations heading toward e-services or e-commerce? Critical. How are you? Because you're going to be differentiated. You need to be memorable. You need to be immediately recognizable. Those are all of the ways that you need to accelerate the success of any e-marketing effort, right? And it's through a combination of
verbal and visual messages, and really taking business acumen and merging it with strategic imagination. اوكي، فاذا بمختصر كيف اثرت التغير الديجيتال على، بما انه الشركات كلها، كيف صار دور البراند فيها؟ في كان تحكي مهم جدا، لانه هلا صار الدور لنا انه نقدر نحن نعمل مزيج مختلف من العلامه، انه يقدروا يميزوك انت دونا عن غيرك بطريقه وسط هاي الزحمه الكبيره من البراندات الموجوده. اوكي. Also an important question. We've talked about the measurement of the brand success, but Yeah. how exactly to measure a brand success? As a financial, this is part of the question, as a financial KPIs can be a result of different strategies and tactics and not just the brand. So the main question, how to measure brand success? Well, there happens to be a spread in my book called Measuring Success, and it provides 50 or 60 different ways that people measure success. I think what's really, really important that people overlook is employee engagement. I think making it easy, again, going back, you're making it easier for the customer to buy. You're making it easier for the sales force to sell. And whether or not you're a public company, you are building brand equity. So the very difficult to quickly answer the measurement question. Exactly. Okay. كيف المقياس شو هو مقياس نجاح البراند؟ وهي ذكرت انه في بالكتاب اكثر من 50 ل 60 طريقه مختلفه لقياس النجاح، اهمها كيف انت تنظر لتفاعل الموظفين معك لما انت غيرت البراند او عملت البراند، كيف العملاء، هل صار اسهل شراء المنتجات تبعتك، هل فريق المبيعات اسهل له بسبب البراند صار انه يبيع المنتجات تبعته، فمن الصعب اعطاء كامل التفاصيل، عشان هيك الكتاب فيه تفاصيل اكثر. How can I apply this for a personal brand? Just one moment. احنا امبارح كان في عندنا محاضرة عن البيرسونال براند او الهوية الرقمية، تقدروا انكم ترجعوا لها على يوتيوب موجودة. Okay, the last question, okay? What are the best tools to keep the brand sustainable? How to keep the brand sustainable? Keep moving. Keep moving. That is the best tool. You know, there was a time when nothing would change. Now everything changes. Technology is changing. The people on your team are changing. So keep moving. Keep your eye on the future. Stay tethered to your core purpose. Stay close to why you deserve the business. Stay close to why you are irreplaceable, and keep moving. The future is a nanosecond away. اوكي، كيف بنحافظ على استمرارية البراند لأطول وقت ممكن؟ والجواب كان keep moving، استمر في التقدم وخلي عيونك على المستقبل، لأنه سريع في التغير، خلي عيونك مفتوحة، لكن لا تفقد شغفك الأول اللي كان لهذا الشيء اللي أنت بتعمله، الفاليوز تبعتك، القيم، وخليك ملتصق بالأهداف تبعتك دائما، لكن خلي عيونك مفتوحة على التغيرات اللي بتصير، وكيف ممكن أنت تخلي ينزرع في أعماق الأشخاص إنه البراند تبعك لا يمكن تخلي عنه أو تعويضه. That was a question. Are you able to get to have another question, or we're done? Sure. What, Absolutely. one more? Because we have like 30. Through the night. Through the night. Okay. Just one moment. في أشخاص حكيين شو اسم الكتاب اللي حكت عنه؟ تصميم هوية العلامة. هذا هو الكتاب، تصميم هوية العلامة. هاي الطبعة الخامسة منه. Okay. Personal branding. Sometimes we get some clients that are... Okay, this is a question from a designer. She said, "Hi, Éilina. Sometimes..." Hi. Okay, he's a designer. His name is Abdullah. Okay.
Hi, Elena. Sometimes we get some clients that are running very small business. Should we deal with them with the same strategy with big clients, or it's different? My process is the same process for companies that have 10 people or companies that have 10,000 people. You know, you're not going to go as deep or spend as much time with a smaller company, but those critical success factors are exactly the same. The phases are exactly the same. You know, you have to show that you're differentiating your clients, you know, presence in the marketplace, and you have to make sure that everyone understands why you're doing this. What is the business imperative? You know, good luck to you. Good luck. Excellent answer. سؤال كان هل هو ممكن نستخدم البراند البروسيس اللي حكينا عنها مع الشركات اللي بدنا نشتغلها صغيره او كبيره؟ لا، البروسيس واحده لشركه صغيره او كبيره، لانه بيعتمد على شيء اساسي، فهم العميل ليش هو موجود. اذا اهم شيء اذا بدنا نتعلمه احنا من هاي الجلسه دائما فهم ما هو الشيء اللي احنا بنقدمه، فهم الفاليو القيمه من الشيء اللي احنا بنقدمه. اوكي. بالنهايه حاب احكي انه كان المفروض يدير هاي الجلسه اللي هو مظفر الصارمي اللي هو مترجم كتاب تصميم هوية العلامة. للاسف طرأ شيء صحي ندعو له بالشفاء العاجل، فاضطريت انه انا اكون معاكم. انا اسمي جميل، بتمنى انكم استفدتوا من هاي الجلسه. بتمنى انه انا اسف كثير في عندنا قريب 30 سؤال صعب اجاوب عليهم كلهم، الوقت محدود. نوعدكم بالمستقبل او نفكر مع بعض طريقه بالمستقبل كيف ممكن نحصل على وقت اطول او دوره معمقه عن موضوع البراند. اذا كنتم بتوافقون على هذا الشيء نهتم انه نسمع ارائكم بالسوشيال ميديا عندنا. وتذكروا انه احنا عاملين في عندنا بكره رح يكون محاضره على الساعه 10 مساء بتوقيت مكه المكرمه عن ديزاين ثينكينج، التفكير التصميمي. والدوره والمحاضره او المحاضرات تبعتنا هي دائما مسجله موجوده على يوتيوب، تقدروا ترجعوا لها على الشانل تبع جبل عمان ناشرون. في خصم احنا عاملينه لمنتصف الليل على كتاب تصميم هويه العلامه اللي هو هذا الكتاب 25. فقط استخدم الكود DBI 25 DBI 25. رح نرسل لكم اياه على الجروب هون، ورح نرسل لكم اياه على جروب الواتساب. اتمنى انه تكونوا انبسطتوا معنا، بنتمنى انه تكون كانت مفيده جدا. انا استفدت شخصيا كثير، وبنشوفكم بكره بديزاين ثينكينج او التصميم تفكيرا. إيلينا, thank you so much. Would you like to say something in the end for our audience? Yes. Number one, shukran. And I want to thank everyone that has come to spend time with us together. I wish we were there to extend the conversation. I wrote this book for you. I wrote this book. I wanted to have a book that gave you the tools and the resources, the insights and the courage to brand the future. And I wish all of you great success. I'm very grateful to all of the people at Jabal Aman, and a special heartfelt hello to Mudfur. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. شكرا أعزائنا، وبنشوفكم إن شاء الله في حلقات أخرى، وإن شاء الله إنه اللقاء يكون موجود على يوتيوب، تقدروا ترجعوا له بأي وقت، ونلقاكم قريبا. مع السلامة.